দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন। যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আজকে আমার এই ভিডিও দেখছেন তাদেরকে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ঠাকুরগাঁও শহরের মধ্যে যে দর্শনীয় স্থানগুলো রয়েছে, স্থাপনাগুলো রয়েছে, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সহ প্রশাসনের যে বিষয়, এগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমি অবস্থান করছি ঠাকুরগাঁও জেলার মেইন পয়েন্টে অপরাজয় বাংলা। এটা কিছুদিন আগে নির্মিত হয়েছে, অপরাজয় 71 নামে পরিচিত। চমৎকারের দর্শনীয় আপনারা এই ভিডিওতে অপরাজয় 71 আপনারা দেখবেন। এই পরন্ত বিকেলে শীতের সকালে মেঘলা আকাশটুকু সত্যি দেখার মতো বা চমৎকার। প্রিয় দর্শক, কিলোমিটার। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আমি প্রচন্ড শীতকালে এসেছি, তারপরেও অতটা শীত মনে হয়নি, যদিও এই এলাকার টেম্পারেচার শীতকালে 10, 12, 14 মধ্যে থাকে। এখানকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি, গড় বৃষ্টিপাত 2336 মিলিমিটার।